নমস্কার, আমিত ওয়ার্ল্ড আপনাদের স্বাগত। বাড়িতে অনেক দিন ধরে তরকার ডাল আনা ছিল, তো আজকে ভাবলাম তরকা বানাবো। আজকে বাড়িতে রয়েছি, তো ওর জন্য একটু টমেটো আর একটু ধনেপাতা কুচিয়ে নিচ্ছি ভালো করে। চলুন তরকার ডালগুলোকে একটু শুকনো খোলায় ভালো করে ভেজে ধুয়ে নেব। এবার প্রেসার কুকারে ধুয়ে রাখা ডাল, লঙ্কা, হলুদ আর লবণ আর জল দিয়ে 6-7টা সিটি মেরে নেব। চলুন ডালগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার কড়াইতে একটু বেশি করে সর্ষের তেল দিয়ে পেঁয়াজগুলো ভাজতে দিয়ে দেবো। পেঁয়াজগুলো লাল লাল হয়ে গেছে, এবার জিঞ্জার গার্লিক পেস্টের মধ্যে দেবো একটু। এবার কুচানো টমেটো আর একটু লবণ দেবো, এই মশলাটাকে ভালো করে ভাজা ভাজা করে নেব। মশলা খুব ছিটকাচ্ছিল, ওর জন্য একটুখানি হলুদও দিয়ে দিলাম। এবার ডিম কষার যে সানরাইজের মশলা আছে সেটা দিয়ে দেবো, আর দেবো একটু জিরের গুঁড়ো। আমি বেসিক্যালি আলুর দম মশলাটা দিই, তো আলুর দম মশলাটা আজকে পাইনি, তো ওর জন্য ডিম কষা মশলাটা দিলাম। যেহেতু এক তরকা, তো 2টো ডিম দিচ্ছি আমি। আপনারা চাইলে 3টে ডিমও দিতে পারেন, তো আমি 2টো ডিম দিচ্ছি। ব্যাস, ডিমগুলো ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এবার ডালটা অ্যাড করে দেবো। মশলাটার সঙ্গে ডালটা মোটামুটি কষিয়ে নিলে তরকাটা আমাদের মোটামুটি তৈরি হয়ে যাবে। সামান্য একটু জল দিলাম আর লঙ্কা কুচি দিলাম, যাতে ফ্লেভারটা ভালো আসে লঙ্কার। সো আমাদের ডাল মাখনি কিংবা তরকা যেটাই বলেন রেডি হয়ে গেছে। একটু ঘি দিলাম আর একটু মিষ্টি দেবো, আর ধনেপাতা আর কাসুরি মেথি দেবো, দিলেই তৈরি।
দুর্দান্ত দেখতে হয়েছে বলুন, পুরো ধাবা স্টাইল। তো আমার এই প্রসিডিওরগুলো যদি আপনারা ফলো করেন, ধাবার থেকে কিছু কম হবে না টেস্টে। যাক, আপনারাও বানিয়ে বলবেন কেমন হয়েছে। তো ভালো থাকবেন, পরের একটা ভিডিওতে তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে।